ia ua le fa'auauina o le tatou polokalame fa'atalawa atu e mele malo le galue ia malo fo'i le ona sa'i mai i galuega o le lei fo'i vai o sefou. Ia talofa lau fionga seu manu ia soifua manuia malo lava le ngalue malosi pe le ngā piko i South Auckland ia whaatalofa atu fo'i le mamalo le atunu o whaafonga mai le nei fiafi soifua manuia. Ia tatou te tau fai whaamalo lava e mele malo le galue malo le tauanta'i fo'i ia ua misia lava lau fionga le whalitua fo'i le tatou polokalame le vai aso tuana i atu. Ia e leo ngā tasi pēr le futia ma le umele i lea vai aso ma lea fo'i vai aso. Ia ona o tātou fuafuanga fo'i pe o na whianga iai. Ia malo leo na sai mai le riva i aso ia fia fo'i le ua whaatasi mai ia le whalitua ia sopo fui o le hako ti nai Hamiltone Waikato i le tātou polokalame i le riva i aso whaatalawa antu sopo malo le soifua ia malo fo'i ia le wha malo si mai i le riva i aso. Ia malo soifua sei manu malo fo'i le whaamana si fo i ngaluinga whai o nei mai aso, ia malo fo i soifua i le malang mamai le mamalo le saso atunu olo o awai mai fo i nei fiafi, malo soifua. Ia, tātou te tau whai whaamalo lava malo le ona sai malo fo i le ngā lue, tiute ia ma whai valo fili mai pei o na whianga iai. Tātou tala noa li sopo le tūlanga fo i le leo i lantou ia e first home buyers, ia po i lantou ia fo to a fua. E whaatawina ia se Fale mua. I lantou la ia e fua whaatau ia se Fale fo i le tolu potu moe. Ia tasi le Fale tae le se tūlau le whaafonga anga le turu. O le tu ai ngā average price. Ia po le tu ai ngā tau fo i le lanta mai. O le nei whaatawina i nei Fale tu tonu o Waikato. I whaftai lau se man mo le fasili. At this stage, o le medium price la vai lau nei Waikato, e fitu se lau fast full wafe. Pea tilo se Fale tolpo tu moe tasi le whataele, se tulo. However, this really depends on where you are looking. Po fia fo le vaenga Waikato le te tanga i e whaatau e Fale, because o le median layer, it pulls together all the prices from Rototuna, Bifate Inga, your Rototuna is actually quite an expensive area in Waikato. Yeah, and then for example, in Norton, but if I Yamato in the leaf fiore tau lalo ke isia I le tau Fale. So it really depends po fele tilo iai. For example, afa pele tilo I Rototuna, which is quite high. Ole median ai around Rototuna machat while is between Malu luas fulu afe I le iva se lau tolus fulu ana afe. E mo se Fale fa putu moe. Tolu fo le fa pe lima fo putu moe. However, if you're looking at EC or areas or Hamilton le pick up ale so fuanga belvainga mato. If you're looking in Dinstay or Norton, or Fairfield for Ipo Indeli, yeah, it ranges from Leono se lau luas fulu afe, Leono se lau fast fulu or the median na lele o yai nei. And I think for the past few months, we have seen some houses under three bedroom, one bathroom, just under 600, which is really, really good. Lona winga roto tunali e nei tau tuli me roto tunali tau nei au kilani ia. O le nā lava aionga kau laka, aku rosa tunai au kilangi. Ai vunga ka au kilangi ngā kui ngā wha kaunga kā so le kau o Fale li ua. O lo tau te i anto le ilo whai mai ali e valu se lau anga i le iwa se lau so. Ia e whio lolo fo i le malu le turu o le alala i nei au kilangi. Ia o naua sila fo i le tulanga e pione i o tau Waikato. Ia naua me i atu a le o Huntly ia atonu fo naua lanta tu i lalo i nā. Ia atonu o naua e mai morima wina ia nisi fo le malu le tātu o tunu i nā i le taupi tunu ua so. O lea lava sia man. Ia le o lono winga la o ngā whia kongua la tauna sila i le malu le tunu. Ia i tātu ia e pei o na tau tuli atu la le onu se la wafe lea i le tolu potumoi. Ia, whaftaila masili. Ia, o vaenga I lava I Norton, Dinsteo, Frankton, Indeli, Fairfield, and also surprisingly Glenview. Glenview o se vaenga o Hamilton o lo I kele lava le ranking for ilele as quite a safe area. However, I listed a house about 2 months ago with Glenview.
under $600 po tu moe tasi bathroom pe lolo lava le kele o le land. And that was about 579 lima se lau fitu sulu I vafe. So Man, longo winga mo wala pa upe lima se lau. Oh. Iyo, le lava. Na mo haya toi lava. Mai no marka kaya ngare fale sopo. He pe yari ua kau. Wa ele se fa kau ngā fuska pisi le mea ka kau o fale le mele fata. Ya, le late Malo fa fitai. Mo ila tau o le tanto community nai wai kato le mo mia ia lau so soani fo ile le fanta wina o le fale. O le a o hani a wala whainga o fie. E mawhai e o na lantou maua lau so soani a sopo. So just a quick update for Lele Marketi. Once again, no look to le level opportunity le more first home buyers. In my signal would say me ma perila. Probably about probably fitu percent o tangata na fata wina falelia I masina more first home buyers, which is really great. Because it means we still haven't seen a huge movement investors. So the bonus is for first home buyers. There's not much competitions with them. However, the be amane afe fast full tolu afe o afe mal fast full tolu ia fale lo lungal marketi terminate o le winga lo talo fo le afa pe afe mal fast full tolu ia fale le lungal marketi ia o lo mo fo le ama no first home buyers e o tilo they have options they can select and there's also room mo la to negotiate ia prices. While the time we love it, so for investors, or the for the competitions, and it would result in the increase of the price of Fale. So I'm fine if my mail so soani la ne wai katso. I'm fine if I sort ta email at telefoni. Ole olua tasi o luono fi tasi fa lima pole email foi. Po lunga foi lo Facebook ole sopo fui real estate. Lewa feo lolo lava nai community network events lewa o tama fai lava o te alu ai na ia whaalawi loa tu ma Malu le tatu atu nuu le nei fo au nanga lo iai nei le Waikato. So last week na whamanatu le tuto tatia Samoa ila nei Hamilton na tu ai fo malau tama ilau lawi oi I ta alunga le independence tau lava na whailoa tu ai nei sa tangata lo maua le sosoani. Le malo fa ta lo no winga la te mi le ya la ne fa le filifilinga le o le fa ta wo se fa ya tonu vo ni si o le la ma futa mai tono au kilan ya ola ya la tu se le ni fo ye fa pe o ma la ya la le ya wa pe to fa en to kilan ni le na tofu sia vo le vai ngole 5 miliona o le la fi investi ala to se le ya a tono le te mi le ni fa ta wini la to fa le montu ina I Waikato. Se numa mai lá no nele só fa. Le lei malo va tanya so po fa ye is tanganta ole ma fo vui le faisana ofo ye po se offer vui le lungo se property ia ona inga po conditions e fa pe feo na so sonie na tanganta vui le ia lanto malama ia inga ia la kanto le o le taimi vui le e fa tu la ina ia mafai e ona sainia ia kon karantini. Fatai lava se man mo le fasili mana ia le fasili e na tonu fo I le o avia fo nei au nanga ma mea wa fa ngo fie fo inisio le totelo ma Malu le tatu atu no ilano nei. Ma o ve se fo le fefe po le mata muli fo I approach ona fa ngo fie ia le au nanga I le fo itu so ia se fatita inga se a inga Samoa who just settled na fa settle la to Fale I le vai asolo to na yatu na fa nga yoi lava ia le apalai and I guess just being by their side ona le time mo fa le fa to fa tau se la to mausa na fa malama lava iai ele fa pe o atu loka go avel ka ko offer ka lia mai. So for example their case we went and had a look. This was the second house we had a look at. Matwa mana na oi lava le si ainga ma fia fo mato fia fo le mana e matango fia Fale. Wow,
while we were deciding, but le hasi na mato offer la fai. I fiki mele email mako company fai mai. We had to submit ako uma offer by 4 p.m. that night. Yeah, no to eta tope lava your phone calls, not fa malam mai fo ila ia lea. It means that we are now in competition. Ele ona mato le la auli offer. E kakau fo ila nga fai se mako offer. Be afia manga nga o ai e mau e la tol fale. So we actually ended up in a multi-offer situation. Really, mai le tu le HNC tu fe mai, we are in a multi-offer, e beto a tolu, e beto o fai mato na competes, i le fale le tasi. So I guided them through the process and I said, okay, how much do you really want this house? Tali mai fo si ai nga, we really want it. No wo va ai le manga ia. And so makunga lulu for la ia le strategy no final matter mawai. We went in with a price, a very competitive price. And to Maumele Vili, we have been selected as the top 2. So makukoenga lue fa akasi pole ala sisi awala e mafai e unga mawe mako. Now we know we have another competitor. And so I advised them on one set alia lole apalai. We can then give the vendor politangata fo leona le fale at least 10 days or 15 days o le winga o ia 15 days of conditions. Fa pia lela a fai le ona tu mai le se fulu lima asolia. Le amato wo e ngalulu e fa ngai yo le kali mai al bank. Not only that, le amako wo fo ia va isa mako builder langa ka kawanga mai le builder e alu ko inspect fale le fale. And see if there's anything on the house. And the reason I advise our people to do this is just in case there's something major on the house. Ke uelo mulmuli fo ke le kupele ngape ai ke le fo skupela ko fa alu le fixing on fale. So let's go back to the story. So we went back with our second offer. And thankfully, by the grace of God, we won Namato Manumalo and at the end, and we were able to get the house. I organized the solicitor. And takes the stress of our people. So I got in contact with the lawyer during the 10 days of the conditions. Le builder inspector within this time frame no ta inga ia maua mai ia le ia report mai ia le ia le fulu aso le satisfy my condition ne. So e o atu le fulu aso ia botalia uma conditions mau fia fo ia sitato ai si ai nga Samoa le na matonga lue fatasi conditions. Ai le ia o antu le tele on ngā ruenga le na tau pisi ai fo le mai ai o na tau manu malo. Ua mai ana ona faisea fo ile ngole mea le ngalue ni il faltu ya Emele fo ile le ole afo ole approval ia ole approval mai il faltu ia Taile li o le taimi na la wole sa tala tana no fo ila to ma se tasi o bruka ila luni ia no o toile taimi na la wa fe mai fe la wa fa tata mai ma fai but nga o kalusanga pe ai au mai pele se fulu li marso just in case wa atu mai le lima so ia ele mafai le penko nga ko ka koping mea but afa petu mai le fulu lima so we can always satisfy conditions here earlier but afa petu atu ko extend ia ia le io e malele ai le night so o la ua umana sero ua move in si ainga le lantou fale o le lava lo umana sero ia now for hand over le ti le la koki o fale ia lo move in ia le ali Malu le fina ua sopo ia tonu o le vaenga muli ale ma le vaenga pito sili le nta ue look forward ia ainga uma o le tulanga fo ile le o le tuina antu le o le lantou ki ia ma pule ai lo lantou i le lantou ua a seta ia ma le lantou mea tau tino ia o ngā maila i le o le keisi le ngā vaenga ari o le nopo le ane mele e soi mei ia le faltua ia Emele ia tonu Emele o le tulanga fo ile le ia o le whaatinonga o nei ngā ruenga ia tala noa tātou i lunga o le seiling wa ale ai se seiling ia wha soifua e toi tau mawhai mai fu tātou i seiling whaptai ia sopo mo le whirangalu whaali e le nei whaenga le whiwhia tono le anto i taliwa tu lau whionga stemi o luma Emele e wha pe whea ona e qualify pe wha pe whea ona e anga vai e maua ia sau
first home loan lea mo I lātou. O le whata whata wina ni o lātou whale motu. Mo le taimi mua mua wha mo. Yeah, malo se manu whaftai mo le fasili. Or the first home loan is another option for lesi for I noa ta ua lava lea lea mawhai o na e underwrite be guarantee e kainga ora in line with I banks ia lātou te ngā lulu e whaatasi. Ai ei lao na tūlanga po ai ei ngā tau o na mītere tangata. So o le ngā luenga la na au is to check be eligible mua ia po ai lava le ai ngā lu ngā li you're a single person before we go further into the banks. O le winga lao le mea, so o lona winga you need to be at least a New Zealand resident, a permanent resident, a citizen, or a resident visa pa ai for tu ungo visas here, so we need to make sure comply within the requirement. O le situlanga a whape you're a single applicant, e te tau ona awana I sili atu le iwa se fululi mafe lau tupele mo o le tausanga. A whape you are a single applicant a iaini o walo. E le te tau ona o vātu lunga le se lau limas fulua fe le tausanga lau tutongi. If you are a couple, pe iaini lua alo pele ai, as soon as you become 2 applicants or more, o le maximum fo ia te tau ona iei lua tutongi se lau limas fulua fe I le tausanga. Ia o le se tūlanga e tau ona iei le vaenga lea it must be your first home. They can't be an investment property. Or also it can be a second chance home. O le winga o lea tūlanga o lea wha punga a whapea maybe na iei so fale more through unforeseen circumstances. It could have been maybe you were declared bankrupt over 10 years ago. Or ni tūlanga ese whapea mawhai o nau ili pe ai se alo na mafuanga if it meets oile criteria that this is a second chance for you to get back into the market. Yeah, e mawhai ona qualify oi lalo le first home loan lea. O le vaenga la le afa pe lalo I fo le 20% lau deposit. You can be eligible. The minimum deposit is o le 5%. O le ala le fale le te fia mana oai. If you've got 5% and you meet the income threshold lea na whamatala atu, o le situlanga te saona iei lo ngā luenga la ieri taimi nei mo le a minimum of 1 year. You must be at your current job for a minimum of 1 year. A whaapea wa na sui lo ngā luenga maybe 6 months ago a le wa e apalai. We can also have a look pe a whaapea o lesia o ngā luenga sa iei sa tolu tausanga o lua tausanga. If it's the same line of work, it has to be the same line of work ben e whaia o ngā I, wa e alu e whaia o ngā I po something similar. Yeah, e mawhai lau na avele tato application for the bank to consider to so vaenga ia tau e saona e mātou te siakiina pe you meet that criteria. Ia ona whatu a tiro lola ia le whaanga i inga o le first home loan application that you are eligible to apply. Malu whaptai Emele, na le kai ngora e mwhai ona whaanga I le vaenga le ta ua le first home loan pe mwhai ona whaanga fo inisio o company ma o Mana il sili and now kaingora lava. This is the only one that kaingora underwrites or guarantees. Yeah, while the tele banks say me na ele o mafayuna la totalia ina se lalo I fole se full percent. So this option gives you the ability to apply kusapenga ole na ole 5% lo deposit la ya so totally lo facility and now kaingora lava lea for e mafayuna la to guaranteeing the first home loan. Ia whapelo la wa mi ia na tatu tilo le wa leo banks uma e mawhai ona lato ofainga le au nanga le. So we will then look at the eligible banks le mawhai ona ngā lulu e malewa enga. Ia pe mi say oile criteria. Wa ese le criteria kainga ora. E ese fo le criteria le bank. So these are two separate things. And so long as we can identify wa mi te oile kainga ora eligibility for first home loan. Ia na tatu tiro lole e isi vaenga o le criteria le bank. Lea la submisi e le tatu whamoimoe. Lele. E isu inga ma fulfulanga le malo le na fulfulanga tanwai nei lava. E leo awhi e lam le vaenga le home grant Emele.
Well, for the home grants ngai la, so as a separate thing. While the home grants lesa ye lewa tawfia ne wale utoi ava noa, unless wa umana faisau application and wa umana maua mai le tali mai le kainga ora wa approve lau home grants. La for ye lona expiry dates. They give you 6 months. If you've got your home grants application and lo umana approve, ia silisila o na iei le expiry date. O nā fo iei matutuunga le kainga ora ele mawhaiana tau renewinga lau home grants once it expires. So what te mine o te una whaanga yoi lau application te a whapea o e mana o e whaamoe moe whaonga. So o le tali le fisili e sele kainga ora e sele first home loan, e sele home grant, which is o le o te mawhaiana tau maua le nāwa noa ia ua. Uma foi sinava no ia al te mine al faonga le first home loan option manu ole ava no wa tatu te le no hoi pola le Iyo. Ti wutu ai tātou misil pasipe ti mu ia le ala. Ea, lele, o le ala o mai ni le si vai ngā lea e me le va mulmule. O le ala e se singa o le first home loan, ea ma le tulanga leo le low deposit home loans. Ma na ia tele le sili seu manu. O le ese senga mua lava ona e tilo anytime e lalo ai le lua se fulu pasene low deposit for your home, there's always what we call a low equity margin, which is oisi banks as a one-off fee on ad lea I lau mokesi oisi banks it's a margin of interest. O le mea mua lava o le kainga ora o le first home loan lea, it means you can be eligible for the special rates le offer banks. Es risila I le website of every bank or any special rates le yele condition, it must have a 20% minimum deposit. Ole afoi, ole benefiki langa ole first home loan lea. Option le famatale le fia filene. Afa be you qualify, we can then put through the application under the first home loan option. Ole afoi, kusa ole fila le area is a 0.5. And instead of a margin of interest, we if asui fa tupele 0.5 le na, ona fa o popo le ila mo kesi se fa taita inga. A fa pe ole tato mo kesi le la apala ye fitu se la wafe. Ai o le wa eligible tato I le first home loan. Ona calculate le mato po le ale tato 0.5 alfa inga le tupe, it's 3,750. O le la fa o popo le tato file le 3,750 I le tato mo kesi fitu se la wafe. O le au fai la le na o le tato application le la a submit le bank. La fitu se la maltolu fitu se la limas fulu afe le tato application. Approve my lola under the first home loan. O le tato interest rate la wala le umanga avele le umanga fa o popo le margin le 0.5 3,750 I le tato fitu se la approve my lola wa maua le tato fale. Negotiate lola tato rates with the banks. You will qualify for the special rates. O le ala le mea na o le special rate Yeah, mana ia le sili. Special rates is fanta ita inga e sila te mine o isi banks lai offer. So ita inga sfulu valu masina. The special rates pe afa pe luas fulu pasene lau deposit is 6.99. Ai o le normal rate pe afa pe lalo ifo le luas fulu pasene e fitu decimale lima. So 7.55. So ole se senga la le tato mo kesi le fitu se la wafe under the first home loan, ma le fitu se la wafe under the low deposit home loan, pe ele qualify I le first home loan. Le ole tato interest rate le la pe I le low equity home loan or the low deposit home loan, e valu 8.3, wa le la afa pe 7.55, pa o popo ye ma le margin of interest of 0.75, which is the ole margin of interest le la fa popo for everyone who's got less than 20%. So, so that's under the low deposit home loan.
Calculate la tatou repayments o le fitu se la wafe. Calculate over 8.3 interest rate leo le low deposit home loan. Tolu se fuluto sanga. I think the repayments is about lua afe fa se lau tolu valu. That's o le mo kesi lava le fitu se la wafe. Under the low deposit home loan, o le interest rate e valu 8.33. E lua afe fa se lau tolu valu. But Bealete qualify for the home loan under the first home loan. Yeah. There were for popo yele tato tolu afe fitu se lau lims fulu. Ile fitu se lau afe. O le tato repayment o nga lewa e qualify under the special rate at 6.99, not 8.3. O le tato repayment, you're looking at lua afe se lau faiva. So you're looking at a difference of 300,000. E tolu se lau le ese single repayments between the two options. I hope that's making sense. So, olona ese singa la, it's a repayment le la tau sefe mai sina tatou se leni, like titi ile, they are qualify under the first home loan. Le ia. Tai loa sopo e mara mere on fa mai e mele ngi po nga we ngi fupi o au le moko ngi fuara TV. Ya, ole tau mau atu se wana. Sa nanga e mele. Sei, fa pe o mar ke mingo ngofo ko ngor frea o nga foi le fa mai lo fa pe ngar fa ya o nga ko ngi furo ki lo ro ngor fa alon frea. Ai uile. Ia le o le ese senga va nga ye lua pe ona tau tuli antu foi le o le ese senga o le low deposit home loan. Ia e fa tu sa le first home loan wa le la tu la me ni la le sia sili le emit. O le fe la me yelu. E ka ngo ka lu fa a wa fa pe o le fa a sao le se le ni la lo I le first home loan. Lono wing e ka nga la ki ki ane low deposit home loan. E fe ona fa la we te le va nga le emele fa mo. Le nga e ka iri maka I kupe ke le fo ngi fa nga we e fia mau se kupe. Yeah, man, I have silly so manu. A fo yo le meta wale la yo na mato wa ili pe eligible tato le mamalu le tunu o mo la Afa pe ete eligible under the first home loan ile vaenga le o le tato tupele mau o le income. Yeah. O le afoi o le tato credit history o me umalava fa pe. A eligible, then our first option would be e tamo fai apalai tato under the first home loan. Now, ai afa pe lo la oi tu atu o na ia inga lea ele eligible o maybe e uma e to tolu pe to fata to le apalai Mali e fa popo ele tato tu pele o mo e o over po wa se la valus fu afi ia lona winga ele qualify la tato under the first home loan ona in the view o le vaenga ile yo ngai afford o ko le si vaenga le ona kainga ora is very particular ona ole underwrite la to le ia loans here under the first home loan so tali lo sili se manu o my applications ye mo lava na ili can we submit this under the first home loan be afa be eligible fa be eligible yeah that's our first option afa be lo ele yeah then we need to move under the other option le low deposit home loan ai ole me ta wala ole tu ina tu le fa mau ia ma tanto tala fu ia le tupe ia po bank statements fu ia ma tanto payslip ia wai ale iwa nga na longo winga ka ke fiu e fa ko mele se ka I milion ar ka sanga mere ka fa so man sa le se manu le menai o te le fole malu le tunu isi ka ime ata it's a tong fa mala malama le ya tu po le ale mele mana bia ona tu langa fa pe I need to be sure be qualify la to under the le mele tau fa ngo fie ma tau ngo fie I my information it doesn't meet le mele suit eligibility ia ele ma fai fo ia ona ili pe qualify pe le ai so fa amalia to le mamalu le tunu ia a fasili so ot fo ini taso documents ia ona le lava tau ma fai ili po ani moani tu langa ma fai ia na mawani so ani tau se fai se leni ma fa ngo fia ile ngaluenga Lele malo fa tai chopo la to fu I antu I o ele fo le tua fu ile le malo o nanga
o leo wanga ia tu se unungali ia te oe foi lele fa te inga o leo want ia te oe foi lele so po se o ma o msi ma fanga u wa fia su e lava se mako fole moku o makua ki ngā karinga le oke o le mako anti e moki ang wha moku o le ala u fautuanga mua lawe ave se a inga wa atu wha pea a wai o le tele o nisi o teng wha pea tangata e whai ngō fia le wha anga i o ina o le pepa meni o le wha tawina o whale ia ai pita ele straightforward foi le pe o le wha kaunga o kanga leisa ngā lua kua pule o e pe fia u pusa pisu pue au mai o le ale vaenga mua ton silsila i le malo le tino ia ma le so tanga o lau tautua ia ma le au nanga foi le whaletua ia Emele Patai lava se manu mo fafsili mana fsili ia o lava ai mai se lava na i o tatu tangata ma malu ta sotu no ila ni fo wai katsu a fa pea o te loa o le i lalo nei wai katsu e mawhai ana au e lau ta avale ia o te ta mawhai a fo ilele o te alu i le whale be meet up fo i se whale ko feta ngō fi o laka i le meo lo iai ia tala noa fo ilele i le lato fo i situation pe na e sau noa sa o lava lau sonoanga whaapea tala sa whawhai ngō fi ngā le lua kua whaakau mai peo ka ngā laisa ia ni ai na ngai kele lava ngai mea o te tamawhai fo ilele whaamalam iai and first of all is o te tamawhai lava e tala noa so that we can build a relationship, build the trust. Ina ia lato i loa fo i lau au nanga ia me se fo i nisi o tangata o lo o mato ngā lulue pe fo ta inga o le tina ia Emele nana ia fo i tau tua lo iai o le as a mortgage broker wa lewa na te le fo i lo na malama anga i lewa inga ia na tala noela ia le stepu lo na lua o peo na i lo ia me se fo i ia mo building inspector po tangata fau fale ma whaambatala i le process because like build net no it's not a overnight thing it takes time at least couple of weeks and for some it could be a month or a year au le ngā leo le mato catch up ia tala noa lava ma whaamatala i ai ia ona whaangai lola ia lea o pe au le stepu mua lava o le bank po o le tala no le sina ia Emele po o ai lava nisi wala to tala no ai as you know and getting a mortgage o le vaenga mua lava lea wala le tali mai le bank ia ele mawhai le se ngaluenga o ele foi se ngaluenga lo ia ma le au fale mawhai na fai pe ale tali mua mai le bank pe o le vaenga mua lava le ta mawhai ai le lik malo va o le ala so ta ia tu nei so po ia o ni Emele ia o le ala wa mua tilo vo ile le tau o le fale fa ta inga le tatu te ia pea fitu se la wa feta la ia o le tiposi si a inga le ia e tolu sfruafi ia tonu ele ina tau so ile tau o le fale la le sila sanga leo le e fautu ina a inga va mole Emele ile tiposi la le mo le fale ia mana ia le sili se manu ia o le tūlanga lola lea a whapea o lai wa umana whatala noa po i loa po ia i le whale lea wa mana na wai ia o le memo mua lava ia se i whatala noa po le ale lato goal is it an investment property or wa o me whapea ona gauge ai o le mato advice in relation to le tato mo kesi le lato au mai ia ona ngalue lole au mai tato documents ili wa o me fo ia whapea le tato deposit e mana o mia fo i ona iai wha maoninga o le tato deposit a whapea se tato savings or investments ia e mana o mia le bank ia in ia tato bank statements e fo ina le wha maonia ai ia po se tato wa se leni po whiana sa wailea se leni ona iai fo i tūlanga e whai te te le bank e mamato fo i as mortgage advisors mo le pui ngā tato umalava i o tato documents ia na whatala noa lea a vele tato application e le bank ia a maua mai loa le tato tali mai le bank ia na mato tue tala noa fo i lea ia ma tue whatala noa fo ia in this case sopo po whio iei le tūlanga le ofa mea whapea but once e mai le tato tali mai le bank then o lo iei fo o te 100% or 99% of the time so la ia conditions your conditions are your belena tala no mai sopo it must be satisfied within the time frame for 11 au mia mai ele
le ofa le na tu elato I le property le fia whatau. So, or documents is talanoa, tato documents, you submit tato documents, you vavena maus tato tali yam fayona whatau nuu le whamo moe le whatau ngal whatfo. Leli, ya, Malu whaafutai. Whaila whataita inga Emele, e limas furu afe le kiwi seiva le ia le ainga tono le o le lantou kiwi seiva. E mo o mia se lo ia vo ile le whaatalo no ina, o le ale ngā yo inga e whai. A tono le ukau skipula ki e se mai, le anga e fsosoani le kiwi seiva vo ile le se le ni la ye ton. E mwheo na mai e fsosoani le lantou tiposi. O le alwa tinonga o le tula. Mana ia le fasili se manu, o le vaenga mo mua lava, e au mai e te au ia proof of your eligibility, why, o isi taimi na le send mai, ia o lau kupele lela o kiwi seiva. But e le mawhai le bank ona te lia ina le just the balance of your kiwi saver. It has to be confirmation po le whaamauninga, mai le kiwi saver fund provider, a me o le wa eligible, wai le whapea te le se leni le tono le kiwi saver. It doesn't automatically mean you are eligible e whaunga uma lea mo lau as your deposit. Pa whiwhena nei loa e tianga wa le tula. A for le mena e whautua ina ele malu le tunu, you have to contact ia le o le bank o le organisation le holdinga lau Kiwi Saver Fund. Pa ia o lela fia whaatau lau Fale, e mana o mia se whaamauninga pe fia lau Kiwi Saver e mawhai o na whaongaina as my deposit. Ia o le tusilo la na wa always lava e amaile I Emele, la e amai e ma le whaamauninga lea. Ia le whaamauninga lola na e send mai a te au. Ia na o whao popola ia I maisi documents e submit le tātou bank. A maua mai lo le tātou tali mai le bank wa okay. Ia o I lola lea a whapea laua maua se Fale. Ia na o whautuaina leo le ainga. Whaanga yoi lo pepo lau Kiwi Saver. O I la le vaenga lea la mana o mia I lau lo ia. O na mana o mia le lo ia ina ia saini ma verify. O a me o le la a tawina le Fale o na o le na lai o na au mai le tupe lea po le whaatanganga. O na o lea la whaatau le Fale o ila le vālea mana o mia ai le lo ia saini au pepa o na submit ai loele le Kiwi Saver provider. E release mai le funds pe o le taime whaatau ai le Fale. Sorry, I hope that answers your question. Yeah, koe kikia Emele. O le sa o lau sau noanga a whai o le au whainga o lau tupe lai ta o mai le Kiwi Saver limas furu afe a o le na e sau noa mai te tauna e eligible. O le ale vaenga tauna e eligible. Ma nei le fasili. O le lesi part of the criteria le Kiwi Saver, you must contribute to Kiwi Saver mo le tolu tausanga, minimum 3 years. Mari. Ia wa nena le mawhai le balance le la au mai ona whaamauti noa a mea tolu tausanga na e contribute towards Kiwi Saver. So o le mea na e lei ona mana o mea lava le whaamauninga mai le Kiwi Saver provider be eligible oe and how much wa isi langa. It may be na Australia ia le mamalu le tunu po ai lava and it may be a super fund from Australia lau it's tonu o lau Kiwi Saver, which at the moment e le mawhai ona whaongaina le portion lea. E whaata wailo whale fau, so o isi mafuanga ia e lei ona mana o mia le mamalu le tunu. You must get confirmation po le whaamauninga mai le organisation le holdinga lau Kiwi Saver. If you are eligible, e whaongaina lau Kiwi Saver, ai o le fia fo I leo whai, o le Kiwi Saver Fund e mawhai ona e whaongaina. Lele, ia, Malu whaaputang. Ia, o le tala noa antu ala mawhisili antu mua ia o Emele. Ia, wā nei te malama ua. Luas fulumon tupu po tolus fulumon tupu tausanga ile au unanga le tau whale tupe. E le usili stasi o le mano le tunu le la tu Emele. Ia, tuno nei nā le tō mai malanga wa fo I wha malama mai vaenga I lua wha molomon. O le se senga o le mele tau o le lease to buy po le rent to buy. Lease to buy and rent to buy. Lease to buy, rent to buy normally is, from what I understand, on ele was a real estate agent.
masalo o sopo e tau iele le tūlanga le nā ona o la tau e tilo le I nei rent to buy. Rent to buy is, you normally would, sorry, this is not an advice, this is my understanding. O nā nei te ua, o yeise se o whaafonga mai wape, o lo advice le mai ka ila le mea le laisinga. So this is not an advice. O le tūlanga le mana o mia ilo lo ia wha malama le ia te oe, ia tūlanga se, but rent to buy is, you normally would have an agreement. Ia ilo amount to pay a rent, which is normally would be higher than your market rental. And from my understanding is, only portion on top of that is meant to be going towards your deposit to eventually be able to buy the property at the end of whatever the term lenga whaiele go agreements are. Ai fo ina isi ainga wa they have been burnt. So ole mele pele te whai atu ai e mana o mea lava le mo le mamalo le atu nuu. Do not sign any rent to buy, lease to buy, or whatever document unless you wa iai se whaamalamalanga mai se loia o Fale worst case scenario mo oe malo ainga iai ni tūlanga whaapea ia awana ne ia whaina I oe, but I'm sorry, because we don't really deal with rent to buy. Ona o mātou is to do with the only place where ingale wa o iai la o rent to o na rent to buy pe awa o le tūlanga le wa umale lato contract. They are now coming to me for finance. If ata waile fale le na whai le lato tutuunga e rent to buy. So o le end la le process le e whatu mawaile au o no ngā au e tau whaatino se mo kesi e whaatau e se mai e lo le fale lea na rent aisi ainga lea. So I'm not the right person, I'm sorry to answer that question, but maybe Sopo can help, I'm not sure. Lele, Malu va tai ia Sopo. Ia se isango ia o e le tamai tai pule o le rent to buy. Thank you, Emele, for putting me on the hot spot. And I would also say, please, I would only advise from what I know. I have never dealt with rent to buy. We've only dealt with selling properties. Pole whaatau natu, mana whaatau ina mai. O te whaaluaina le manatu pole advice le tina ia Emele. O le rent to buy, e pe o se agreement, po se kungalake, po se tu unga. O lo whai le tangata le renti le whale, ma le landlord. A whapia la e 5 se lau le tau o lo market rent. Au le tu unga lau whai ma le landlord. Whapia, okay, lala aku waku le avangoa e pei mai e o tau le ono se lau, instead of 5 se lau. Ma le tu unga, o le se lau ta lale o vai, le la aku ufo i le co saving. Hopefully in 10 years time, o le a lava singa deposit fo le whaatau moto alo o tolu whale lea. Ai te le lava se pa I te tenga I le fo I mata upu. Ona ua iei fo I nei tangata, ma se fo le mamalo tato atunu u. Na, like Emele said, who have been burnt in a situation like this. Ona tato se le ilo me tutupu. Whateta inga, ai awhape se a inga na agree, okay, ole a ku mai le sulu kausanga, ole a pei ali ongo se lau I le sulu kausanga, ia umak sulu kausanga, ua lava deposit. However, tupu whaalave, tupu mai le whaalave Samoa, halu mai ele tupe, ole a le, pe ole a ele au dia ina le ono se lau, ale a misi ele pei mengi ole a vai aso, o le ala ye tu unga sa ye le agreement lea a fa pe fia pe lua pe menge misi. Unfortunately, o le ye le rights ale landlord. Sa wale landlord ko cancel ato ale pe wa 5 tau sanga pe 4 tau sanga na taluna na establish lea agreement. A fa pe lua pe tolu pe fan pe meni o lisi ale mea na ye I le agreements a fa pe luang pe menge o fale misi, we would cancel. Ola ama I mau ato le 5 tau sanga na tongi le ongo se lau. Ma whai lava na salu landlord cancel le rent to buy lea. Sidi la, e koe moa mai la le tupe le na whaaputu ai o le landlord pele.
Yoi. Unfortunately, it depends lava le landlord. But unfortunately, nai cases over aye for money are very sad. Ele ima fai ona toi maua mai le tupelia sa pe le landlord. Usana na wo mo for ku pel landlord ai ngau ka ko den kong yer ku. Lea lava. O lea fo e wha malusia I lava ma whautua lava ni tatu tangata fo e mamalu le tunu. A whai o nai te mana o e wha atau se Fale. Ia, tala noa mua, wha tala noa. Po ai lava o se tasero tatu tunu po le tina ia Emele ia me se fo e lok nei tangata I lalo nei wai kasu. Before you sign anything. Because it could be that I don't know. Now, my final if I tell se Fale if I tell motu level or using your Kiwi saver a little my low. So yes. Lili, ya malo fa tai sopo ma anto no le wota ma mai le fsili pe no silingi mai e lu ngol tanto programa. E mele le fsili mole fa mole. O le fa mai le fsili dia. O le mele ta o le deposit fa mai e la ve la lo le equity o le fa. Ia ka ilo ye o kere ma u ye le dame. Ki o ka makapongi ya ile. Le fa ma mai no le equity o le fa. Fa mole e mele. Yeah, mana ele fsili wa tele lava ia le mamalu le tunu wa fsili le tulanga. Yes, se mawhaia na whaonga le ikuti o le Fale o maybe o te mama tina. E fesoasoani ai le whaatawina o se Fale mo alo ma whanau. Ai te le fo i ona puipuinga ma ona a iainga e te sauna wha malamalama. Me le, yes, o se whaataitainga a whapea o le Fale o te mama tina lai to I se lau wafela na mo kesi lai te soe. O le value la ye le taimine ia iwa se lau wafi. O le equity la le valu se lau le ema whaia na whaongaina. Or part of the equity of Soswani a whapea o le whanau lai na o le se lau wafela la deposit la iai. E mana o mia se lau wafe whaopopo iai from the equity of mama dad. Iai I tūlanga e mawhaia na tātou tilo iai ia li miki pea le risk ia ta mama tina o na o le whaite singa te le lava le I am very careful te a o tūlanga whapea o na e te taulava na iai le mātou te tala noa ma all parties involved ia make sure e malama tina ma ta mapo le ale le risk mo la ua malama fo ta maiti po le risk on both parties and mana o mia fo ile make sure independent parties have their own legal advice. Ona wa iai tūlanga o fo I wale mwhai. Yes, o tali le fsili e mawhai na whaonga le ikuti o mea la ia e au ngā I lava le whaatala noa mua ia malama po oa options. Po iai si ai ngā Samoa na fsili mai a tau na mātou tala noa last week o le tūlanga la whapea na whaonga le ikuti o le Fale o mama dad e whaatau ai le investment property involved to maiti. It's now become a bit of a headache for mum and dad. Ai langa e o tele involve ai la o le mea tonu lava le leon o fautuaina. If possible, we separate the two properties. I want to linking. Ai na faisina tele o le whamatalanga, but ai se fasili. I am more than happy if whamalamalama. Ia mauti noa le leo malamalama I risk. Pe whawhawhea po I ona separate ia I want to te le se a whaina, e mai se lava mo ta mama tina, o na isi tūlanga a se sila iai, I'm even more concerned pe au te tūlu le history o whanau. Se whātai ta inga, I'm more concerned pe au te tūlu le history. It's not very appealing. And involve ai le equity of mama dad, so tūlanga la whapea, te sa ona iai se whaitai tenga, make sure you get the right advice. Make sure malama umatato I wanna yese because things do happen and at least yele advice. Ya nam faile ona yele sai me fo fale yai ma yeni ma fo fonga lei ai lei sai ni na se pepa. Le malo fa tai sa no ai mele ni vai ngole fiafia stemio na totally wontule ya il tu sopo malo antule on sai mai le tanto fa so il dei fo I sulunu. Ya mo yeso fi ngalo muli ya misela wala em fe no so ta ye toile pa ye malo le tunu I nai wai kato
I tātou whale nei, mani le pa unai te ionu se lau, tā o ionu se lau wafi, kau sea kuri le ongo se lau kāla. Ia, au mai aso whita ngalo mala wala so tai e tuele malo le te so. Ia whawtailo se manu ia o lo maua ui lunga le peng whailangi po le Facebook or Instagram under Sopo Fui Fui Real Estate. Ia, me mawhailawa o na message mai lunga le Facebook po le Instagram. Lo mau foi au i le telefoni o lua tasi o lua ono fitu tasi lima wha. Po le emaili foi sopo.fuifui@harcourts.co.nz. Ia na o sina whautuanga pu'u lava ai le I mane mo le atalau whawtaise o manu mo le avanua. Ia mo le mamalu foi o le tato atu nuu o lo o mai mua ma engage mai fo nei puka lame. Ia. Mo ia lava tātou o laua iai ia nei tātou tangata e mawhai o nā fisosoani pala sunga ia Emele, whaleto ia Emele ia. E mai se whai o te loa ino lo iai ngai real estate I o Kilangi agents I o Kilangi ia malo tangata I nei Hamilton. Tau mawhai lava ina ia iai se fisosoani fo ilele so o le lava sina meo e whai whaasili ia. Whai fo o naua o iai lava se mana unga whaapea ia fia whaatau se maota mo le ainga. Ia awale na fo iai. Ona o lea la veva ai le alu lungo of tau fale. Make the first move. Ai au fo ina I ele fefe. Lo o au le atua mai tato. A whai au le atua mai tato. O ai se whaasang tau mai. So make that first move. Don't fear. And just go for it. Maro whaamutai ia sopo ia a manuia te le ia la singa o tutoi o le nei fiafi a tātou toi whilo ai fo I sea so mua. Ia, e mele au mea so whirangan. Wale tāpo inga le tātou tudu. O lo mai mo ma funga mai fo I le ni vaenga o le fiafi. Ia, whawtaise o manu ma lo lava le whaafoina o tatou por kalame le nei fiafi ia wha ma lo fo sopo ia whaftai fo le mamalo le atunu o tele lava ia nai mamalo le atunu o whaafso tai mai o lo o iai lava le telele o ngā le nei por kalame se o manu ma Radio Samoa o lo o wha malama mai nai na isi tūlanga and it's prompted our people to ask questions. Which o le tūlanga le leilea o iai se o iai nei manatu ma sili ia malama atili ia I afia moa mai au ia preferably not on Facebook on I'm not really that good on Facebook but either give me a call o le o lua fitu valu tolu fitu valu fa valu o emele.palamo@loanmarket.co.nz. However you can still find me on Facebook ia manuia malolonga le fiafi manuia vaiaso Tai soi fuia o le whalejoia Emele Palamo o le loan market te mawai lana telefoni. O le olua fitu valu tolo fitu valu fa valu o olua fitu valu tolo fitu valu fa valu o a whaio nei te alala I nai Waikato e whaiona e so ta I le whalejoia sopo fui fui I le Harcourt I Hamilton I le olua tasi o lua o nono fitu tasi lima fa. O lua tasi o lua o nono fitu tasi lima fa. Tuli tau maile vai o sfope a tātou o le lofo le tua e maua atu I se wha o ponga o le porokalame o whaingoina o le Malu I Fale. Manuia le via.